Gopi Jana Balava Giri Bharadare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharyas Shrimada's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Shishi Gornitai Ki Sankirtan Yagya Ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, Text 38. Так, сегодня мы читаем песнь 30 Шримад Бхагаватам. Здравствуйте. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 26, текст 38, название главы «Начало материальной природы». Vayosh Cha Sparsha Tanmatrat Rupa
Rupam Daiveritat Abhut Samutitam Tatas Tejash Chakshu Rupopalambanam Vayoscha Sparshatan Matrad Rupam Daiveritadabhut Samutitam Tatastejash Chakshurupopalambanam Vayoscha Sparshatan Matrad Rupam Daiveritadabhut Samutitam Tatastejas Chakshurupopalambanam Vayoscha Sparshatan Matrad Rupam Daiveritadabhut Samutitam Tatastejas Chakshurupopalambanam Vayoscha Sparshatan Matrat Rupam Daiveritadabhut Samutitam Tatastejas Chakshurupopalambanam Samutitam Tatastejas Chakshurupopalambanam Matajis. Вайо из воздуха. Ча и Спаршатан Матрат, который возникает из тонкого по природе объекта осязания. Который возникает из тонкого по природе объекта осязания. Рупам форма. Дайва иритат уготованная судьбой. Абхут возникли. Самутитам появились. Тата из этого. Теджа огонь. Чакшу зрение. Рупа цвет и форма.
Upalambanam. Upalambanam. Ощущая. Translation. By interactions of the air and the sensations of touch, one receives different forms according to destiny. By evolution of such forms, there is fire, and the eye sees different forms in color. Комментарий. В результате взаимодействия воздуха с осязательными... Простите, перевод. В результате взаимодействия воздуха с осязательными ощущениями живое существо получает различные тела, уготованные ему провидением. Эволюционируя, эти формы порождают огонь, и глаз видит их, различая по цвету. Комментарий Шрилы Прабхупады. Провидение, осязание, взаимодействие воздушных потоков и состояние ума, порожденное эфиром, формируют тело живого существа в соответствии с его деятельностью в прошлом. Духовное живое существо, как известно, постоянно переселяется из одного тела в другое. Новое тело живого существа формируется в соответствии с его кармой и дается ему провидением, которое управляет взаимодействием воздушных потоков с нашим умом. Форма возникает в результате соединения различных видов чувственного восприятия, а предопределенные судьбой действия являются реализацией замыслов, возникающих в нашем уме под влиянием воздушных потоков. Vayoscha sparshatanma trad rupam daiveritadabut samutitam tatas tejas chakshu rupo palambanam. By interactions of the air and the sensations of touch, one receives different forms according to destiny. By evolution of such forms, there is fire, and the eye sees different forms in color. В результате взаимодействия воздуха с осязательными ощущениями живое существо получает различные тела, уготованные ему провидением. Эволюционируя, эти формы порождают огонь, и глаз видит их, различая по цвету. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Samaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschachadishtarne Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapaturabhyascha kripa sindhu bhyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so this is describing, you could say, like the mechanics of the process of transmigration. Итак, мы можем видеть здесь, образно говоря, механику движения живого существа, его переселения из тела в тело. By mechanics we mean the actual happenings in terms of the manipulation of the actual ingredient elements of our bodies, those the process of that which gives the body according to the karma and so on. И говоря, называя слово механика, мы подразумеваем всю ту последовательность, определенную систему, как эти материальные элементы приводятся в движение, и в конечном счете живое существо получает то тело, которое оно получает в результате судьбы кармы. And Krishna explains in the 8th chapter of Bhagavad Gita the basic concepts behind how or why reincarnation takes place. И в 8 главе Господь Кришна объясняет то, каким образом и почему реинкарнация имеет место быть. Ayam yam vapi smaram bhavam tyajadyante kalevaram. Krishna explains that whatever state of being you remember at the time of death, to that state you'll attain without fail. Господь Кришна говорит, что то состояние бытия, в котором находится ум
в момент смерти такого состояния бытия достигаете вы в следующей жизни. And if we remember Krishna at the time of death, then we will go to him and get a form in quality like his form. И если мы в момент смерти помним о Господе Кришне, то мы отправляемся к Нему и по качеству получаем тело, которое по качествам не отлично от Его тела. So anyway, of course, that only applies to devotees. Otherwise, for the general mass of people, human beings, it's a question of the state of mind that they've developed. И, конечно, вышеупомянутое распространяется только на преданных, так сказать, средний человек или общая масса людей. Их судьба предначертана тем, каково состояние их ума, о чем они думают в момент смерти. Well, two things are mentioned, guna and karma. И два основных аспекта, которые упоминаются, это гуна и карма. Guna means the nature you've acquired in terms of how passionate you are, how sattvic, how tamasic. Гуна – это означает, какой тип природы, можно сказать, характер развили вы, тамасичный, страстный или невежественный, или благостный. And then, of course, karma means the type of work you've been doing or the type of work you're inclined towards doing. А карма здесь понимается как работа, которую вы делали, действия, которые выполняли и которые склонны. And nowadays, of course, people often do some type of work which is not really according to their guna or their qualities, their nature. В наши дни надо отметить, однако, что люди выполняют действия, работу, которая совершенно не соответствует часто их природе и гуне. And indeed, for that matter, so many people don't understand their natures materially. И поэтому, по этой причине многие люди даже не понимают с материальной точки свою природу. And even it's a fact amongst the devotees. It's not uncommon that devotees don't really understand their material natures. И что уж говорить, даже среди преданных существует такая проблема, что не все понимают свою материальную природу, свои материальные качества. And as a result, of course, if you don't understand your material nature, then it's going to be very difficult to find some occupational duty which is really suitable for your material nature. И поэтому, по причине того, что человек не знает, преданный не знает своей природы материальной, он не может найти подходящую для себя деятельность, которая бы соответствовала этой природе. So therefore, sometimes when people approach us and ask, what should I do? I don't understand my nature. What should I do? Иногда, когда к нам обращаются преданные, они говорят, каково мое предназначение, что я должен делать, чем я должен заниматься. So sometimes we just say, well, try this. If it doesn't work out, try that. И обычно мы отвечаем так, попробуйте заняться этим, попробуйте делать это, и если не будет получаться, то попробуйте еще что-то, вот это, например. Yeah, in this way. Таким образом. Through sort of trial and error, you may find some sort of occupational duty which is acceptable enough in terms of your material nature. Таким образом, методом проб и ошибок, можно сказать, мы пытаемся найти ту деятельность, которая сколько-то будет соответствовать нашей внутренней, привнесенной сюда природе. In Vedic times, when the science really of guna and karma was understood much more clearly, then these things were generally very easy. И в ведические времена была абсолютная ясность, в основном была абсолютная ясность в отношении вот этих двух качеств,
проявленных в людях гуны и кармы, и поэтому для многих это не составляло большой сложности. And if someone was a Sudra, they were happy just working. И если кто-то имел качество шудры, то эти люди просто были счастливы, работая, просто работая. And if you ask them, you want to become the boss, they would say, no, 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 no. This is my position. I'm happy here. И если бы ему сказали, ты хочешь стать начальником, боссом, то он бы сказал, такой шудр сказал бы, не, вот же мое естественное положение. And of course, because of the moral character, the righteousness, the piety, particularly of the higher Varanas, then the Sudras were never abused, taken advantage of, and mistreated. They were always looked after in very nice ways. И именно благодаря высоким нравственным качествам более высоких сословий шудры всегда получали полное покровительство и полную заботу. In South Africa, we have some fairly new politician has popped up, sort of a little bit out of nowhere, and he is like a super Sudra, really. И в Южной Африке у нас, например, сложилась такая ситуация, что вдруг откуда ни возьмись на политической сцене появился, можно сказать, ниоткуда человек, который, можно было бы назвать, является супершудрой. And he is fighting on behalf of the workers. И он свою позицию жестко отстаивает, сражается за права и от имени рабочих. And he's saying, nationalize everything, all the industry, just put it under the government. И он выдвигает такие лозунги, как всеобщая национализация всего производства, вообще всего, что есть, национализировать и передать в руки правительства. And let's give equal treatment to everyone. И он требует равных прав и отношения к каждому гражданину страны. And for various reasons, he had to appear in court not long ago. И по целому ряду причин этому лидеру пришлось предстать перед судом не так давно. And he came very nicely dressed. И он пришел туда одет с ниточки. He was wearing, I don't know if you're familiar with this, but clothes designed by a person called, I think, Versace. Он пришел туда в костюме от человека, не знаю, знакомого или нет с этими всеми брендами, от Versace. Versace. Извините. Оскорбление. Извините за оскорбление. Versace. And, Махарадж произнес по другому имени. I'm just in Tamaguni. В полном невежестве, полный Тамагуни Махарадж в этом смысле. And in this regard, it's better. Но лучше так вот. В этом отношении лучше быть в невежестве. And expensive Italian handmade shoes. И дорогущих итальянских ручной работы туфлях он пришел в суд. Очень круто. And so he appeared in the court. It was quite a big thing. И он явился в суд вот так в таком виде. And the next day they reported in the newspapers. It was the headlines. И уже на следующий день в газетах появились следующие заголовки. We should vote for this man. Мы должны голосовать за этого человека. His name is Julius Malema. Его имя Джулиус Малема. And they call him Juju. И зовут его просто Джуджу. Because he's a character. Такой особенный персонаж. And so the next day they reported, we should all vote for Juju. И там такие статьи появились в газете. Все голосуем за Джуджу. And then it will be, what do you call it? Versace. Versace for everyone. И тогда костюмы Versace будут для всей Южной Африки. Все будут ходить в Versace, если за Джуджу проголосуете. That's right, because everyone should get treated equally.
Потому что всем же равенство должно, всем равно относиться. Anyway, so much for that. But yes, so guna and karma, these are very foundational considerations in terms of the type of body a person's going to get. Поэтому в конечном счете гуна и карма являются определяющими факторами, от которых зависит то, какое тело получит человек. And like we said earlier, it was quite generally clear. И, как я уже говорил прежде, в этом не было никакой двусмысленности, все было очень ясно. In the Sudra families, only living beings with Sudra natures would take birth. Все было очень просто. Если кто-то имел природу шудры из прошлых жизней приносил, он рождался в семье шудры. And Vaishyas and Vaishya families and Kshatriyas, etc., it would all be very clear. И человек с качествами вайши, соответственно, получал рождение в семье вайши, кшатрии в семье кшатриев. И так далее. И так далее. Shri Shri Gonatai Ki. Yeah. But now, in this Kali Yuga, what to speak of people having difficulty understanding their own material natures? А в этот век, что уж говорить, в этот век Кали-юги, что уж говорить о том, чтобы люди могли понять свою собственную природу. But many people have mixed natures. Если, кроме того, еще у них и намешанная природа, то есть ее и не существует однозначно. Some Sudra tendencies, some Vaishya, some Kshatriya, and even maybe some Brahminical tendencies. В одном человеке вы можете обнаружить качества шудры, какие-то проявления качеств шудры, вайши и, может быть, даже брамана, прямо в одной личности. And you might think that would make it simpler, because you could do anything Вы and be думаете, happy. о, так это здорово, можно заниматься всем чем угодно, все качества есть в тебе. But it's not quite so simple. Но в действительности это не так просто. Because as Krishna explains in Bhagavad Gita, the modes are constantly, practically like fighting with each other, which mode will be predominant. И как Господь Кришна объясняет в Бхагавад-гите, гуны материальной природы, они на самом деле постоянно сражаются между собой за то, чтобы та или иная доминировала. So one day they may be sort of happy enough doing something Sudra, but the next day they will not be happy doing it. Может быть, человек вот с такими смешанными качествами в один день он чувствует себя абсолютно удовлетворенным, занимаясь деятельностью шудры, а на следующий день уже не сможет быть удовлетворен этим. And therefore, bearing in mind this problematic situation, Srimad Bhagavatam says. И поэтому, принимая во внимание эту несколько проблематичную ситуацию, Шримад Бхагаватам гласит: Yena kena prakarena mana Krishna naveshayet. In this way, in that way, in some way, somehow, try to focus your mind on Krishna. Поэтому говорится, тем или иным или другим способом старайтесь сосредоточить свой ум на Кришне. So anyway, this is all very foundational information from the Bhagavad Gita about how reincarnation takes place, or why it takes place in the ways that it does. Итак, это все является основополагающим знанием о том, из Бхагавад-гиты, о том, почему имеет место реинкарнация и как этот процесс происходит. And of course we have to try to remember Krishna. И, конечно же, мы должны помнить о Кришне. Krishna says, "Mam anusmara yudhyacha." Think of me and fight. Кришна говорит Арджуне: думай обо мне и при этом сражайся. Or in a general sense, think of me and do your duty as a service to me.
или другими словами, выполняй свои обязанности и думай обо мне, таким образом выполняй эти обязанности как служение мне. And in this way we can go back to Godhead, and Krishna will help us to go back to Godhead. Таким образом мы вернемся обратно, домой, обратно к Богу, и Кришна сам поможет нам в этом. The other night we mentioned in the Bhagavad Gita class how recently there's been a discussion amongst a number of very most senior devotees in ISKCON about devotees who pass away after having been unconscious for some period of time. Один из вечеров вместе здесь, обсуждая Бхагавад-гиту, мы затронули тему, такой диспут или обсуждение, которое уже какое-то время назад завязалось между зрелыми, серьезными преданными на предмет ухода преданного из жизни после периода, в который он находился в состоянии бессознательном. And so the question was, if people are really unconscious for some period of time and then they die, but how are they going to remember Krishna at the actual time of death because they're unconscious? И ключевым вопросом было, разумеется, следующее, что каким образом человек, который долгое время до наступления момента смерти находился в бессознательном состоянии, каким же образом в тот самый момент, когда наступает уход его из тела, он будет помнить о Кришне? So being unconscious, you're not in a position at all to direct your consciousness to think of this and not think of that. Потому что пребывание в бессознательном таком состоянии, это означает, что совершенно человек лишен всяких возможностей направлять свой ум, думать о том или об этом, делать какой-то выбор хотя бы. So anyway, this discussion was going on, and devotees found different quotations from Srila Prabhupada. И это обсуждение продолжалось так или иначе, и преданные приводили различные цитаты из текстов писем Шрилы Прабхупады. And Prabhupada, in a number of places, made the point that it's not exactly just a matter of sort of mechanically thinking of Krishna. И во многих местах Шрила Прабхупада, во многих цитатах Шрила Прабхупада упоминает о том, что вот этот момент ухода зависит не просто от механического памятования о Кришне. Oh, I'm going to die. What should I do? I should think of Krishna. Что-то в этом роде, типа, кажется, я собираюсь умирать. Мне срочно нужно подумать о Кришне. Да. Okay, very good. Отлично. But in many cases, when people, and including devotees, pass away, then the circumstances, just in different ways as such, where they don't have that opportunity. Но очень часто момент ухода для человека, и в том числе для преданных, это момент, в который не предоставляется вообще никаких возможностей для того, чтобы на чем-то сосредоточиться или о чем-то думать. So Srila Prabhupada was making the point that Krishna will help the devotee. И поэтому, что Шрила Прабхупада говорит в этом отношении в цитатах, он говорит одну важную вещь, подчеркивает ее, что Кришна сам помогает в такой ситуации преданному. Even if the devotee is not conscious. Имеется в виду, если даже преданный в бессознательном состоянии находится. And therefore not capable of exerting conscious influence on their thinking. И то есть он находится в таком состоянии, что он не способен как волевым усилием направлять свои мысли, управлять тем, о чем он думает. Yeah, and we had an interesting case like that, which we mentioned the other night in South Africa. И у нас произошел такой достаточно интересный случай, я тоже упоминал ему о нем в один из вечеров. Он произошел в Южной Африке. One very senior disciple of Srila Prabhupada, very nice devotee, named Shamlal Prabhu, got brain cancer.
Это случай, произошедший с очень зрелым, одним из ранних учеников Шрилы Прабхупады, которого звали Шьямлал Прабху. И его ситуация была такова, что он умирал от рака мозга. And for maybe 6 months, so a few months, he was just unconscious completely. И примерно около 6 месяцев, ну, по крайней мере, несколько месяцев он пребывал абсолютно в бессознательном состоянии. And he was being just fed through, whatever, drips. И он через дренажи всякие его кормили, через разные трубки, питали его тело через капельницу. Before he finally lost consciousness completely, because it was all serious malfunction of the brain, so his brain was not working properly. И поскольку болезнь поразила именно его мозг, на протяжении всего этого времени, этих месяцев, мозг абсолютно не работал. And he could still talk. Он мог говорить. And if you spent maybe like 30 seconds with him, you'd think he's normal. Даже складывалось так, что если с ним общаться в течение, например, 30 секунд, может показаться, что он абсолютно нормально функционирует. I saw him when his mind really started deteriorating. Но я видел его в тот момент, когда ум его находился на стадии такого серьезного разрушения. And he said, "Please forgive my offenses." И он говорил: пожалуйста, простите мои оскорбления. And then he said a few words along those lines. И вместе с этим еще какие-то слова вместе с этими строками он говорил. And I said, of course, there are no offenses. If there were, of course I forgive them. И я говорил в ответ: конечно, скорее всего, не было никаких оскорблений, но если и были, я прощаю их. And then about 30 seconds later he said, "Please forgive me my offenses." А через 30 секунд он говорил: пожалуйста, простите мне мои оскорбления. And then the same few words again. И опять несколько слов добавок к этому. Then another 30 seconds later, "Please forgive me for my offenses." И еще через 30 секунд: пожалуйста, простите меня за мои оскорбления. And it started to become clear. His thinking is not working properly. И становилось ясно через короткое время, что процесс мышления, его как такового нет правильного. And after he had repeated that maybe 30 times, После того, как он повторил это примерно 30 раз, then I thought, well, okay, maybe I should just go and talk to someone else because it's a bit much. да, и я подумал, может быть, уже это слишком, и, пожалуй, стоит пойти и поговорить с кем-то другим. Then I saw him again some weeks later or so. Затем я его встретил спустя несколько недель, This time his mind was on a different track. и в этот раз его ум стоял на других рельсах уже. There's some song, Yadi Gora something. If Lord Caitanya had not come, what hope would there be? Есть такая песня, вайшнавский баджан, в котором говорится, что если Господь Чайтанья не пришел бы, какая бы была надежда у кого-то. So Shamlal Prabhu, this was his sort of thinking. И вот эта линия была Шьямалала Прабху уже спустя какое-то время об этом. And again, after about 30 times. И опять 30 раз он мог повторить это с маленьким промежутком. Okay, thank you, Shamlal Prabhu. Он говорит: да, спасибо, Шьямалал Прабху. Then next time it was the same song. И в следующий раз была все еще эта песня. But now it was, if Prabhupada had not come, what hope would there be? Но там уже другие слова были. Если Прабхупада бы не пришел, какая бы надежда была бы у нас? На что бы нам надеяться? His mind was really not functioning properly. И другими словами, его ум, он не работал должным образом. But he was, in a sense,
really Krishna conscious. Но с другой стороны, вы слышите, о чем он говорил. Это казалось или он на самом деле был очень сознающий Кришну. On one hand, because he was just for years and years, like 45 years, he lived in very nice Krishna consciousness. И поскольку он жил на протяжении, можно сказать, большей части своей жизни, наверное, 45 лет, глубоко очень погруженный в сознание Кришны. So that was how his mind would function, just in Krishna conscious ways. Поскольку его ум, естественно, он функционировал в сознании, тоже в сознании Кришны. Anyway, finally he lost consciousness altogether. В конце концов, он потерял полностью сознание. And then for months he was just, alive but non-functional. И на протяжении нескольких месяцев он был жив, но при этом не функционировал его уже мозг. Finally, the day he passed away, he was there in hospital. И в конце концов, он был в день, когда он ушел, он был в больнице. Just lying there. Лежал на постели. Suddenly he sat up. В день ухода это все происходило в больнице. Вдруг он сел. Hare Krishna. Харе Кришна. И упал. Gone. И ушел. It was just completely amazing. Это было потрясающий опыт. So, a combination of his sincere cultivation of Krishna consciousness and Krishna's mercy. Это было своего рода такое сочетание его собственных очень искренних усилий в взращивании сознания Кришны в себе и в то же время милости Кришны. Anyway, that's why people take their particular births in their next lives. That's why we have taken these births in the lives we're currently in. Вот, другими словами, вот механизм, благодаря которому люди получают рождение в той или иной жизни. И, собственно, мы с вами тоже сейчас вот получили эту жизнь, живем ее согласно этим законам. Согласно сознанию, которое мы разовьем в этой жизни, и природы, которую мы развили. We'll get another situation in those terms. Именно в этом ключе мы получим соответствующую ситуацию, новую ситуацию. But then what is the mechanics, the actual process by which the body itself comes? Но каков механизм, вследствие которого, благодаря которому появляется это тело? It's not like you go to Yamaloka. Это не так, что вы отправляетесь на Ямалоку. Здравствуйте, Ямарадж. Здравствуйте, Марадж, вы говорите. And he says, look at these bodies, you can just have one. И Марадж такой, как бы шкаф открывает, он говорит, вот посмотри, тут тела у нас всякие разные. Присмотри себе что-нибудь, выбери. Like you go, this shop over here is a как магазин вот там через дорогу. You just walk in and look. Заходим в магазин. This one, that one, and there's different это тоже ничего, может быть. And it's like, they're just there. Они просто там эти тела такие ждут. But of course, there's a whole process behind how they got there. Еще есть целый процесс, как они попали туда эти. I was watching a video about how they raise animals for slaughter. Я смотрел одно видео о том, как выращиваются животные для бойн на фермах. On one hand, how they treat the animals. On the other hand, how they advertise the meat. И такая разница в этом заметна была в этом видео о том, как они относятся к животным с одной стороны, а с другой стороны, как это они преподносят все покупателю, публике. It was really bad, actually. На самом деле это было ужасно. Really so misleading what they say. Все, что они говорят, настолько вранье. Our animals
do not just roll around in the mud and just get filthy dirty. Наши животные не живут в грязи, не валяются в грязи каждый день, говорили они в своей рекламе. They live in really clean conditions. Они живут в абсолютно чистых условиях, они заявляли. Right. They're all squeezed together. Да, конечно, они в таких условиях, то они сжаты друг с другом полностью. On a concrete floor. На бетонном полу просто. You know, so. And yeah, it's really ghastly. Это отвратительное, ужасное зрелище. And people don't care. А люди не особенно об этом беспокоятся. Yeah. And so there's a process behind how clothes come, behind how food comes. Другими словами, есть определенные процессы, которые предшествуют тому, что пища или одежда появляются в магазинах. There still is, in the advertising program of McDonald's, they have a special character, a clown, called Ronald McDonald. Как, например, в рекламе до сих пор и сейчас тоже в рекламе Макдональдса участвует один особенный персонаж, которого зовут Рональд Макдональд, это клоун. Yeah. And he's for the children, you know, he's funny. И он веселый, для детей специальная реклама, чтобы... And they had an advertising campaign for the children featuring Ronald McDonald the clown, and he was saying in the advertisements, we get our hamburgers from the hamburger tree. И есть особенные как бы эти элементы рекламы, ролики, в которых этот клоун Рональд Макдональд обращается к покупателям и говорит, показывает на дерево и говорит, вот это дерево, на котором растут наши гамбургеры. Oh, it's very nice. They're just there. You just take one and it's fine. Подходишь к дереву с гамбургерами, срываешь его и просто все. So this Ronald McDonald, the person who was acting as the clown, he came to understand how he was cheating the children and how bad it was. И актер, который на протяжении долгого времени играл в этой роли клоуна Рональда Макдональда, он понял, насколько ужасным обманом является то, что он делает. And he got extremely disturbed. И он пришел в огромное беспокойство. And he became a Hare Krishna devotee. И он стал преданным, между прочим. Слышали? Слышали об этом? Да, he became Он стал преданным. initiated devotee, and he still is. И он получил инициацию, он инициирован преданным стал и до сих пор остается. And he was Ronald McDonald. Это тот самый в рыжем парике с красным носом Рональд Макдональд. Previously. So this verse is really more addressing the point, how does the body get put together? Поэтому вот этот текст, он больше описывает то, каким образом складывается тело, как создается. You developed a certain type of consciousness, Развивается определенное сознание, certain type of nature. определенная природа. You deserve a particular type of body. И таким образом мы становимся квалифицированы, либо заслуживаем определенный вид тела. Might be a big one, a small one. Возможно, большое тело, может быть, маленькое. Male, female, Женское или мужское. whatever it may be. So this is telling us, giving us at least some insight, a little insight into how the body comes. И вот этот текст, он, по крайней мере, нам дает какое-то понимание, видение того, как приходит это тело, как оно появляется. I mean, it's expressed very, very succinctly. Конечно, выражено это в очень таком сжатом виде. But it's a combination. Well, because of your destiny. Здесь говорится, что благодаря природе, судьбе человека. Because of your destiny. I think in the Russian it said because of your karma, did it? Anyway, whatever. Карма есть. Because of your destiny. Формируется в соответствии с его кармой, говорится в тексте. Anyway, yeah, okay. Because of your destiny,
means your accumulated karma in one sense, and because of the situation of your mind. Поэтому в совокупности из-за своей судьбы, вследствие судьбы и как еще один элемент настроения ума, Then air interacts in certain ways. воздух начинает взаимодействовать определенным образом. It interacts with the touch sensation, the capacity to feel. Воздух начинает взаимодействовать с чувством осязания или способностью ощущать на ощупь предметы. And Prabhupada says here, superior authority who controls these interactions. И высшим руководителем, авторитетом, направляющим эти взаимодействия. Anyway, these are important elements, factors in how the body actually comes to you, and then you get it, and there you are. Это важные элементы в том, каким образом мы получаем вот это тело, как оно есть, и вот мы в нем сейчас. Yeah, and after all, then then you are injected into the womb of the next mother in a seed condition. И в конечном счете ребенок, то есть это живое существо, оно входит в тело матери в форме семени. And then you're born and the body develops. Затем происходит рождение, и тело начинает развиваться. It's all going on under Yamaraj. Все это происходит под контролем Ямараджа. So we must know, Yamaraj, he is a very intelligent person. И поэтому мы должны знать, что Ямарадж это очень-очень-очень разумная личность. I mean, it is completely fantastic how he works. На самом деле это непостижимо абсолютно. Абсолютно непостижимо то, как он исполняет свои обязанности, как он делает это все. And in the 6th canto of the Bhagavatam, Prabhupada says, he has the powers of the super soul. И в 6-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит о том, что Ямарадж обладает могуществом сверхдуши, Yeah, полномочиями сверхдуши. because he's not just like a judge. Потому что он не просто выступает, как мы представляем, в роли судьи. You've done this, you deserve such a type of body, off you go, take that body. Не так, что ты вот натворил таких дел, ты заслуживаешь или сделал то-то, то-то, заслуживаешь такое тело, поэтому иди, получай. There's a whole process. Это целый сложный процесс, сложнейший. First of all, the person has to really be evaluated. Прежде всего, нужно полностью оценить, что происходит. Полностью оцениваются поступки, вообще оценивается личность сама. Then there's a whole process by which they get the body, which only really manifests after they're born. И целый процесс происходит, каким образом формируется тело, будущее тело живого существа, и которое на самом деле проявляет себя уже в грубых формах только после рождения. Anyway, for the devotees, it's much simpler. Для преданных, конечно, все проще. This is pointed out in the 1st canto in the story of Narada Muni. Это в первой песне Шримад Бхагаватам упоминается в связи с историей Нарады Муни. He became qualified to go back to Godhead. Нарада Муни приобрел все необходимые качества для того, чтобы вернуться обратно к Богу. Left his body. Вышел из тела. And simultaneously his spiritual body, which was there within already, it just manifested. Он вышел из тела, и тут же, в тот же момент, моментально, его духовное тело, которое находилось в этих покрытиях материальных, оно сразу же себя проявило. So, the happening of death and the manifestation of the body, spiritual body, was simultaneous. Поэтому его вот эти два таких этапа в его, можно сказать, судьбе, это его физическая смерть и моментальное проявление духовного тела были синхронны. Bhagavatam says, just like lightning and illumination occur simultaneously.
Шримад Бхагаватам говорит, так же как вспышка молнии и сам свет, который озаряет небо молнией, также это произошло одновременно. So let us try for that. Continue trying for that. Давайте будем тогда пытаться в этом направлении двигаться. Otherwise, if you have to go to Yamaraj, it's not an easy situation. Давайте вот это возьмем за ориентир, уход Нарады Муни, потому что если оказаться уже под юрисдикцией Ямараджа, весь этот процесс, поверьте, не очень простой. I read part of the Garuda Purana. Я прочел часть Гаруда Пураны. It's what happens to the different types of people. Все вот эти нюансы, что с разными людьми происходит на And I tell you what. Ямалоке. Anyway, it really puts you off taking another birth in the material world. Да, это чтение как раз такое, которое хорошенечко отрезвляет вас, отбивая всякое желание родиться еще раз в материальном мире. Hare Krishna. Any comment or question? Комментарии, пожалуйста, ваши или вопросы. Yes, Prabhu. Не возвращаемся. Sometimes the word is, they say that we are not meant to go back to Godhead in this life, but Srila Prabhupada mentioned that we will promise. What is wrong with this? What is wrong with what? What is a contradiction? What can be the source of contradiction? Or I'd say why devotees say so? Sprasitya. What? Ik, is it? Ask them. Спросите их. Okay, but why? Anyway, all right. What can be the basis of their thinking like this? I think it's, some degree of mental speculation. В какой-то степени это просто умствование, собственное умозаключение. В какой-то степени. That's probably the most important factor. And I'd say it's also very likely that, at least very likely, that they're not so serious about their Krishna consciousness. И может существовать также вероятность, что те, кто утверждает так, они сами не очень серьезны в плане своего сознания Кришны. So therefore they don't feel that inspiration, like, we're going back to Godhead. Поэтому, если человек нерешителен, не серьезен, не слишком, то есть недостаточно серьезен в своей практике сознания Кришны, у него нет этого вдохновения чувствовать, что без всяких сомнений мы возвращаемся обратно к Кришне. More sort of depressive type of mentality. То есть развивается в большей степени такое уныние и депрессивный вид, депрессивное умонастроение. But, we should know, that Prabhupada said on numerous occasions, just really a lot, that if you just chant 16 rounds and follow the regulative principles, then that you will go back to Godhead. Но мы должны также и помнить о том, что Шрила Прабхупада во многих местах, то есть это большое количество, можно найти упоминаний об этом, где Шрила Прабхупада говорит, что если просто человек повторяет преданные 16 кругов и следует регулирующим принципам, он вернется обратно к Богу. And one time, Mother Malati, who's very senior devotee in ISKCON, Однажды матушка Малати, которая является одной из таких самых зрелых старших преданных в Исконе, из тех, кто имел очень близкие отношения со Шрилой Прабхупадой, она рассказывала, что однажды спросила Шрилу Прабхупаду: Prabhupada, you say that if we just chant 16 rounds and follow the regulative principles, then we'll go back to Godhead. Шрила Прабхупада однажды спросила: вот вы говорили, что если мы будем повторять 16 кругов Харе Кришна Махамантры и следовать регулирующим принципам, то мы вернемся обратно к Богу. And then she asked him, but it seems too easy. How could it be so easy?
Но она при этом добавила, она сказала, Шрила Прабхупада, но это как-то выглядит слишком просто. Разве это может быть так просто? Yeah. And Prabhupada looked at her in a very serious way. И Шрила Прабхупада, он посмотрел на нее очень серьезным взглядом And Prabhupada said, "Do you think that I would cheat you?" и спросил, ты что хочешь сказать, что я стал бы тебя обманывать? In other words, Prabhupada is serious Другими when he словами, says that. Шрила Прабхупада был очень серьезен каждый раз, когда он упоминал об этом. Of course, you know, if someone decides, some devotee decides that I'd rather stay in Riga. Конечно, если какой-то преданный решает, например, я бы лучше остался в Риге. Not to preach, but to just enjoy life. Не для того, чтобы проповедовать, а просто, чтобы наслаждаться жизнью. Riga style. В таком в рижском стиле. Then you can stay also if you want. Можно и остаться, конечно, если есть такое желание. Krishna will not force you. Кришна не будет силой утаскивать отсюда. So if you deviate, if a devotee really deviates, Если преданный действительно сходит с пути духовного, they'll take birth again. то он, конечно, родится снова здесь, в материальном мире. But for those who really, really try their very best and maintain the basic standards, then yes, from what Prabhupada says, it appears that at least there's a very good chance we'll go back to Godhead. Но для искреннего преданного, который делает все, чтобы сохранять основные стандарты сознания Кришны в своей жизни, то, по крайней мере, тем упоминанием, которые мы слышали от Шрилы Прабхупады, есть большая вероятность возвращения в духовный мир. Is that okay? Any other comment or question, Mataji? Еще комментарии, может быть, или вопросы? А как тогда происходит с гуру? Гуру тоже должен возвращаться за таким учеником, который не хочет уходить? But what if we mentioned about devotee who prepared to stay, say, in Riga, and what happens with his spiritual master? Does he have to come for this disciple again in the material world? You know, it would depend. I mean, the basic idea is like that. Да, основная идея такова, действительно. But it would also depend if the disciple really ceased to be a disciple, like rejected the guru or got rejected, then no, the guru would not be bound. Поэтому в основном, да, но зависит еще и от того, что насколько преданный отказался от своего духовного учителя, от его прибежища или его как-то отрекся от него. Если это так, то, конечно, в этом случае так не происходит, духовный учитель не приходит за ним. In Burijan Prabhu's book about his relationship with Prabhupada, he tells one little story. В книге Буриджаны Прабху об его отношениях со Шрилой Прабхупадой есть одна интересная история. He was in Japan with Prabhupada. Он был в Японии вместе со Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada gave a class about how the devotee doesn't mind taking birth again to preach. И Шрила Прабхупада в лекции упомянул о том, что преданные обычно не возражают, если нужно родиться в материальном мире для того, чтобы проповедовать. And Burijan Prabhu said he felt very inspired. И Буриджана Прабху, он говорит, что я почувствовал себя в момент в этот очень воодушевленным. And he went to Prabhupada and said, Srila Prabhupada, I'm ready to take birth again to preach. И он подошел к Шриле Прабхупаде и сказал, да, Шрила Прабхупада, я готов родиться здесь в новом материальном мире, чтобы проповедовать. And Prabhupada gave him one of his piercing looks. И Шрила Прабхупада одарил его одним из своих пронзительных взглядов. And Prabhupada said, do not make your spiritual master take birth again to save you. И сказал, послушай, не делай так, чтобы твоему духовному учителю пришлось вместе с тобой родиться, чтобы спасать тебя отсюда. In other words, we might say, you know, it's easy to say, I'll take birth again to preach. Другими словами, конечно, это просто сказать. Мы можем так сказать, да, я готов родиться, чтобы снова проповедовать. But in the back of the mind,
there may be some other ideas. Но где-то в глубинах ума могут быть совсем другие идеи. And some people, the back of their mind, where they keep different things which they don't show people so much, the backs of their minds may be quite big. И эти уголки ума, в которых люди хранят то, что обычно не показывают окружающим, эти уголки могут быть такими уголищами большими достаточно. То есть там много места, много чего хранится. Hare Krishna.